Good morning, welcome. Good morning, Boker Tov. Good morning. Welcome back to the study. We are reading We are reading Parshah Emor. Parshah Emor in Vayikra, that's Leviticus. And we read chapter 21 on Monday. So today we're going to read chapter 22 and part of chapter 23. So we have been reading about some laws for the priests, how they couldn't have any defect when they were going to offer before Yahweh. So that's what we have been reading about, and we're going to continue with that today in chapter 22. And then in chapter 23, we're going to begin to see about the Moadim, Yahweh appointed feast. So we're going to look at that in chapter 23. We can say the blessing, and we'll begin. Okay. Baruch Hu et Yahweh Hamborach. Baruch Yahweh Hamborach Leolam Ba'ed. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikohamim v'natalanu et Torato. Baruch atah Yahweh noten noten Torah. Amen. Amen. Okay, we're going to go ahead and share the screen so you can follow along. Here we go. Okay, so Vayikra, that's Leviticus chapter 22, beginning in verse 1. And Yahweh spoke to Moshe, saying, Speak to Aaron and his sons, that they separate themselves from the set-apart offerings of the children of Israel, and that they do not profane my set-apart name in what they set apart to me. I am Yahweh. Say to them, any man of all your offspring by your generations who draws near the set-apart offerings which the children of Israel set apart to Yahweh, while he has uncleanness upon him, that being shall be cut off from before me. I am Yahweh. Any man of the offspring of Aharon who is a leper or has a discharge does not eat the set-apart offerings until he is clean. And whoever touches what is rendered unclean by a corpse, or a man who has an emission of semen, or a man who touches any creeping creature, by which he would be made unclean, or any being by whom he would become unclean, even any of his uncleanness, the being who has touched it shall be unclean until evening, and does not eat the set-apart offerings, but shall bathe his body in water. Okay, so let's hear that in the Hebrew. I read the first 6 verses. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואל בניו, וינזרו מקודשי בני ישראל, ולא יחללו את שם קודשי, אשר הם מקדישים לי, אני אדוני. אמור עליהם, לדורותיכם, כל איש אשר יקרב מכל זרעכם אל הקודשים, אשר יקדישו בני ישראל לאדוני, וטומאתו עליו. ונכרתה הנפש ההיא מלפני, אני אדוני. איש איש מזרע אהרון, והוא צרוע עוזיו, בקודשים לא יאכל עד אשר יטהר, והנוגע בכל טמאי נפש, או איש אשר תצא ממנו שכבת זרע, או איש אשר ייגע בכל שרץ אשר יטמא לו, או באדם אשר יטמא לו לכל טומאתו, נפש אשר תיגע בו, וטמאה עד הערב, ולא יאכל מן הקודשים, כי אם רחץ בשרו במים, ובא השם. Okay, so that is verse 6. Okay, continue with verse 7. And when the sun goes down, he shall be clean, and afterward eat the set-apart offerings, because it is his food. He does not eat that which dies or is torn by beasts, becoming unclean by it. I am Yahweh. And they shall guard my charge, lest they bear sin for it and die thereby when they profane it. I, Yahweh, set them apart.
And no stranger eats the set-apart offering. A sojourner with the priest or a hired servant does not eat the set-apart offering. But when the priest buys a being with his money, he does eat of it, and one who was born in his house does eat his food. And when a priest's daughter is married to a stranger, she does not eat of the set-apart offering. But when a priest's daughter is a widow, or put away and has no child, and has returned to her father's house as in her youth, she does eat her father's food, but no stranger eats of it. And when a man eats the set-apart offering by mistake, then he shall give a set-apart offering to the priest and add 1/5 to it. So let's hear that in the Hebrew. I read to verse 14. ובא השמש וטהר, ואחר יאכל מן הקודשים כי לחמו הוא. נבלה וטריפה לא יאכל, לשומעיו אני אדוני. ושמרו את משמרתי, ולא יצאו עליו חטא, ומתו בו כי יחללו, אני אדוני מקדשם. וכל זר לא יאכל קודש, תושב כהן ושכיר לא יאכל קודש. וכהן כי יקנה נפש קניין כספו, הוא יאכל בו, ויליד ביתו הם יאכלו בלחמו. ובת כהן כי תהיה לאיש זר, היא בתרומת הקודשים לא תאכל. ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה, וזרע אין לך, ושבה אל בית אביה כנעוריה, מלחם אביה תאכל, וכל זר לא יאכל בו. ואיש כי יאכל קודש בשגגה, ויסף חמישיתו עליו, ונתן לכהן את הקודש. Okay. In verse 15. And let the priest not profane the set-apart offerings of the children of Israel, which they lift up to Yahweh, or allow them to bear the crookedness of trespass when they eat their set-apart offerings. For I am Yahweh who sets them apart. And Yahweh spoke to Moshe, saying, Speak to Aaron and his sons, and to all the children of Israel, and say to them, Any man of the house of Israel, or of the strangers in Israel, who brings his offering for any of his vows, or for any of his voluntary offerings, which they bring to Yahweh as a burnt offering, for your acceptance, is a male, a perfect one from the cattle, from the sheep, or from the goats. Whatever hath a defect, you do not bring, for it is not acceptable to you. And when a man brings a peace offering to Yahweh to complete a vow or a voluntary offering from the cattle or the sheep, it is to be perfect, to be accepted. Let there be no defect in it. Those blind or broken or having a cut or have an ulcer or eczema or scabs, you do not bring to Yahweh, nor make an offering by fire of them on the altar to Yahweh. I read the 22. Let's hear that in the Hebrew. ולא יחללו את קודשי בני ישראל, את אשר ירימו לאדוני. והציעו אותם עוון אשמה, ואוכלם את קודשיהם, כי אני אדוני מקדשם. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואל בניו ואל כל בני ישראל, ואמרת עליהם, איש איש מבית ישראל ומן הגר בישראל, אשר יקריב קורבנו לכל נדריהם ולכל נדבותם, אשר יקריבו לאדוני לעולה לרצונכם, תמים זכר בבקר בכתבים ובעזים, כל אשר בו מום לא תקריבו, כי לא לרצון יהיה לכם. ואיש כי יקריב זבח שלמים לאדוני, לפלי נדר או לנדבה,
בבקר או בצאן, תמים יהיה לרצון, כל מום לא יהיה בו. עברת או שבור או חרוץ או יבלת או גרב או ילטת, לא תקריבו אלה לאדוני. ואישה לא תיתנו מהם על המזבח לאדוני. Okay. 23. As for a bull or a lamb that hath any limb deformed or dorked, you do prepare as a voluntary offering, but for a vow it is not accepted. Do not bring to Yahweh what is bruised or crushed or torn or cut, nor do it in your land. And from a son of a stranger's hand you do not bring any of these as the bread of your Elohim, for their corruption is in them, and defects are in them, they are not acceptable to you. And Yahweh spoke to Moshe, saying, when a bull or a sheep or a goat is born, it shall be 7 days with its mother, and from the 8th day and thereafter it is acceptable as an offering made by fire to Yahweh. But do not slaughter a cow or a sheep and its young on the same day. And when you bring a slaughtering of thanksgiving to Yahweh, bring it for your acceptance. It is eaten that same day. Leave none of it till morning. I am Yahweh. And you shall guard my commands and do them. I am Yahweh. And do not profane my set-apart name. And I shall be set apart among the children of Israel. I am Yahweh who sets you apart, who brought you out of the land of Mizraim to be your Elohim. I am Yahweh. Okay, let's hear to the end of the chapter in the Hebrew. ושור ושה שרוע וקלות, נדבה תעשה אותו, ולנדר לא ירצה. ומעוך וחטוט ונתוק וחרוט, לא תקריבו לאדוני, ובארצכם לא תעשו. ומיד בן נכר לא תקריבו את לחם אלוהיכם מכל אלה. כי מושחתם בהם מום בם לא ירצו לכם. וידבר אדוני אל משה לאמור, שור או חסב או עז כי ייוולד, והיה 7 ימים תחת אמו, ומיום השמיני והלאה ירצה לקורבן אישה לאדוני. ושור עושה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. וכי תזבחו זבח תודה לאדוני, לרצונכם תזבחו. ביום ההוא יאכל, לא תותירו ממנו עד בוקר, אני אדוני. ושמרתם מצוותיי, ועשיתם אותם אני אדוני, ולא תחללו את שם קודשי, ונקדשתי בתוך בני ישראל, אני אדוני מקדישכם, המוציא אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים, אני אדוני. Okay, and we're going to continue directly into chapter 23 of Vayikra. The next part. Sorry. Okay, so chapter 23 of Vayikra. And Yahweh spoke to Moshe, saying, speak to the children of Israel, and say to them, the appointed times of Yahweh, which you are to proclaim, as set-apart gatherings, my appointed times are these. 6 days work is done, but the 7th day is a Shabbat of rest, a set-apart gathering. You do no work. It is a Shabbat to Yahweh in all your dwellings. These are the appointed times to Yahweh, set-apart gatherings, which you are to proclaim at their appointed times. In the 1st month, on the 14th day of the month, between the evenings, is the Passover to Yahweh. And on the 15th day of this month is the festival of unleavened bread to Yahweh. 7 days you eat unleavened bread. On the 1st day you have a set-apart gathering. You do no servile work, and you shall bring an offering made by fire to Yahweh for 7 days. On the 7th day it is a set-apart gathering. You do no servile work. And Yahweh spoke to Moshe, saying, speak to the children of Israel, and you shall say to them,
When you come into the land which I give you, and shall reap its harvest, then you shall bring a sheaf of the first fruits of your harvest to the priest. So let's hear that. In the Hebrew, the first 10 verses. Here we go. 23. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, מועדי אדוני אשר תקראו אותם מקראי קודש, אלה הם מועדי. 6 ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי שבת שבתון נקרא קודש, כל מלאכה לא תעשו. שבתי לאדוני בכל מושבותיכם. אלה מועדי אדוני מקראי קודש, אשר תקראו אותם במועדם. בחודש הראשון, ב14 לחודש בין הערביים, פסח לאדוני. וב15 יום לחודש הזה, חג המצות לאדוני. 7 ימים מצות תאכלו. ביום הראשון נקרא קודש יהיה לכם. כל מלאכת עבודה לא תעשו. והקרבתם אישה לאדוני 7 ימים. ביום השביעי נקרא קודש. כל מלאכת עבודה לא תעשו. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, וקצרתם את קצירך, והבאתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן. Okay. Verse 11. And he shall wave the sheaf before Yahweh for your acceptance. On the morrow after the Shabbat, the priest waves it. And on the day when you wave the sheaf, you shall prepare a male lamb, a year old, a perfect one, as a burnt offering to Yahweh. And its grain offering, 2/10 of an ephah of fine flour mixed with oil, an offering made by fire to Yahweh, a sweet fragrance, and its drink offering, 1/4 of a hin of wine. And you do not eat bread or roasted grain or fresh grain until the same day that you have brought an offering to your Elohim, a law forever to all your generations and all your dwellings. And from the morrow after the Shabbat, from the day that you brought the sheaf of the wave offering, you shall count for yourself 7 completed Shabbats. Until the morrow after the 7th Shabbat, you are to count 50 days, when you shall bring a new grain offering to Yahweh. Bring from your dwellings for a wave offering 2 loaves of bread, of 2/10 of an ephah of fine flour they are, baked with leaven, first fruit to Yahweh. Okay, let's hear to verse 17 in the Hebrew. והניף את העומר לפני אדוני לרצונכם, ממחרת השבת יניתנו הכהן. ועשיתם ביום הניפכם את העומר, כבש תמים בין שנתו לעולה לאדוני, ומנחתו 12 סולת בלולה בשמן, ישל אדוני, ריח ניחוח, ונשקו יין רביעית ההין, ולחם וקלי וחרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה, עד הביאכם את קורבן אלוהיכם, חוקת עולם לדורותיכם, בכל מושבותיכם. וספרתם לכם ממחרת השבת, מיום הביאכם את עומר התנופה, 7 שבתות תמימות תהיינה. עד ממחרת השבת השביעית, יספרו 50 יום, והקרבתם מנחה חדשה לאדוני. ממושבותיכם תביאו לחם תנופה,
ושתיים שני עשרונים סולת תהיינה, 5 באפנה, ביקורים לאדוני. Okay. And verse 18, and this is the last part we'll read of this chapter until Friday. And besides the bread you shall bring 7 lambs a year old, perfect ones, and 1 young bull and 2 rams. They are a burnt offering to Yahweh, with their grain offering and their drink offering, an offering made by fire for a sweet fragrance to Yahweh. And you shall offer 1 male goat as a sin offering, and 2 male lambs a year old as a peace offering. And the priest shall wave them besides the bread of the first fruits, as a wave offering before Yahweh, besides the 2 lambs. They are set apart to Yahweh for the priest. And on this same day you shall proclaim a set apart gathering for yourselves. You do no servile work on it, a law forever in all your dwellings throughout your generations. Okay, so let's hear that in the Hebrew to verse 21. והקרבתם על הלחם 7 כבשים תמימים בני שנה, ופר בן בקר אחד, ואלים 2, יהיו עולה לאדוני, ומנחתם ונזקיהם, יישא ריח ניחוח לאדוני. ועשיתם שעיר עזים אחד לחטאת, ו2 כבשים בני שנה לזבח שלמים. והניף הכהן אותם על לחם הביקורים תנופה לפני אדוני, על 2 כבשים, קודש יהיו לאדוני לכהן. וקראתם בעצם היום הזה, נקרא קודש יהיה לכם. כל מלאכת עבודה לא תעשו, חוקת עולם בכל מושבותיכם לדורותיכם. Okay. So I stopped on verse 21 and we'll continue on Friday with the rest of Parshah Emor. So just to kind of recap, we were reading at the beginning of chapter 22 about the Kohen, how they had to be perfect. They couldn't have a defect to serve before Yahweh. And, just to kind of clarify and to comment on this, it's not because Yahweh is trying to be mean or, to push aside this person. You have to remember that the priests, they were representatives. They represented the people before Yahweh. They represented his bride, and they couldn't have his bride couldn't have a defect, had to be perfect. And they were a reminder to the people that they had to strive for that righteousness, and they had to strive for that perfection. And then we also read about not killing the cow or the sheep on the same day as it's young. So when they had a baby, they wasn't killed the same day, but they were able to be with their mother for 7 days. And then in chapter 23, we read about Shabbat and about the Pesach and the Feast of Unleavened Bread, and about Shavuot. And we will continue with that on Friday. So we can say the blessing to close. There we go. We can go ahead and say the blessing to close. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torah emet, v'kayem nata b'tochenu. Baruch atah Yahweh. Noteja Torah. Amen. Amen. Thank you guys. Shalom, shalom everyone. Be the light of this world. Shalom, shalom. Shalom.